Hey guys! Today we learned some German phrases about public transportation and airport for traveling in Germany. Before we start, here's how this video works. I say each German phrase, then pause so you can repeat it. This helps the pronunciation and memory. Let's begin. Public transportation. Public transit includes der Bus, der Zug, die U-Bahn. Here are some phrases for navigating tickets and transit. Wo ist die Bushaltestelle? Where's the bus stop? Wo ist die U-Bahn? Where's the subway? Wo kann ich ein Ticket kaufen? Where can I buy a ticket? Wie viel kostet eine Fahrkarte nach Berlin? How much is a ticket to Berlin? Ein Ticket nach München bitte. A ticket to Munich, please. Fährt dieser Zug nach Frankfurt? Does this train go to Frankfurt? Wohin fährt dieser Bus? Where does this bus go? Muss ich umsteigen? Do I have to change transfer? Wann fährt der nächste Zug? When does the next train leave? Wo ist der Taxistand? Where is the taxi stand? Können Sie mir bitte ein Taxi rufen? Can you please call me a taxi?
Können Sie mir das auf der Karte zeigen? Can you show me that on the map? Wie lange dauert die Fahrt? How long does the ride take? Air travel can be stressful, but these German phrases will help you navigate the airport with confidence. Wo ist der Check-in-Schalter? Where is the check-in counter? Wo ist die Sicherheitskontrolle? Where is the security checkpoint? Wo ist die Passkontrolle? Where is passport control? Wo ist die Gepäckausgabe? Where's the baggage claim? Wann geht der Flug nach Frankfurt? When does the flight to Frankfurt leave? Ich möchte einchecken. I would like to check in. Meine Koffer sind verschwunden. My suitcases are missing. Wo ist der Ausgang? Where's the exit? Ich habe nichts zu verzollen. I have nothing to declare. Wo ist die Toilette? Where's the restroom? Thank you so much for watching this video.
In the next video, we will focus on German hotel phrases and everything you need to feel comfortable at your stay. See you in the next lesson. Tschüss!